Yeah. In the last class, we discussed about the Vedic literature. Now we are in the Vedic period. In our introductory class, we discussed that what was the original home of the Aryans? What was their home? Original home? Eurasia. From Eurasia, they have migrated towards the eastern side, and they enter into Iran, and they fought with the Hittite tribes in the Afghanistan. Finally, they landed up in the Sapta Sindhu region. That Sapta Sindhu region here. Okay, and here you have the Ganga and Yamuna. Ganga and Yamuna river. We call it as a Ganga Yamuna Doyab. Ganga Yamuna Doyab. Ganga Yamuna Nadi Loya. సో వాళ్ళు మొదటగా వచ్చిన తర్వాత ఇండియాకి 1500 బీసీలో 1500 బీసీలో వాళ్ళు ఈ సప్తసింధు రీజియన్లోనే నివాసం ఉన్నారండి. ఆ సప్తసింధు రీజియన్లో నివాసం ఎప్పటి వరకు ఉన్నారు? దే లివ్డ్ ఇన్ సప్తసింధు రీజియన్ బిట్వీన్ 1500 బీసీ టు 1000 బీసీ. On the basis of their geography, we are going to classify the Vedic period into two phases. One is early Vedic phase. Early Vedic period. It is between 1500 to 1000 BC. And second one is later Vedic period. It starts between 1000 BC to 600 BC. Here we have classified early Vedic period and later Vedic period. What was the basis for this classification? Why we have classified it? On what basis we classified it? Based on the Vedas. Not based on the Vedas, based on the geography. So between 1500 to 1000 BC, they lived in the Sapta Sindhu region here. In 1000 BC, for the first time, they crossed Ganga and Yamuna Doyab, and they have started settling in this UP, Bihar. What was the area which is outside of the which crosses the Ganga and Yamuna Doyab? And all these regions they settled. Now their geography is going to determine their polity, their economy, their religion, and their society. Now we are going to talk about the early Vedic period. In this early Vedic period, what was their geographical knowledge? Geographical knowledge. Their northernmost boundary is Himalayas. వీళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి సెటిల్ అయ్యారండి 1550 నుంచి 1000 బీసీ వరకు. ఈ టైంలో ఈ యొక్క 500 సంవత్సరాల కాలంలో వీళ్ళు హిమాలయాస్ వరకు వెళ్ళగలిగారు. అదేవిధంగా సౌత్ వైపు వచ్చేసరికి వీళ్ళ యొక్క బౌండరీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఆరావళి వరకు ఉన్నాయి. ఆరావళీస్ దాటి రాలేదండి ఆర్యులు ఎప్పుడు కూడా. అదేవిధంగా వీళ్ళు ఈస్ట్ వైపు ఎంతవరకు వెళ్ళారంటే ఈస్ట్ వైపు గంగా అండ్ యమునా river was the boundary per early Vedic people. Ganga and Yamuna river. Ganga and Yamuna telusu కానీ గంగా అండ్ యమునా క్రాస్ చేయలేదు. How can you say that? How can you say that? Based on the geography. Then how do you get to know that these people they lived only within this region? Our source is Rig Veda. We have the huge literature, Vedas, Brahmanas, Aranyakas, Upanishads. Among this entire literature, the only one book, that is Rig Veda, was compiled between 1500 to 1000 BC. So whatever they have mentioned in the Rig Veda, that is what the history of the early Vedic people.
So now in Rig Veda, they mentioned about the Himalayas. In Himalayas, what they have mentioned? In Himalayas, they mentioned about a peak called Mujavant mountain. Why Mujavant mountain? Why did they go up to Himalayas? What is the favorite drink for Aryans? Soma and Sura. Sura is something like a kind of cheap liquor, but whereas Soma is a costly Scotch whiskey, something like, it's a kind of exhilarating drink. That exhilarating drink called Soma is available at one place, that is Mujavant peak. That's why they went up to Himalayas. Even they mentioned about the Aravalis. They mentioned about the Ganga. They mentioned about the Yamuna. But only 3 times they mentioned about the Yamuna. Only 2 times they mentioned about the Ganga. They just know the Ganga and Yamuna, but they have not referred anything beyond the Ganga and Yamuna. Let's say, for example, if you are living in this Hyderabad city frequently for the 50 years, you will mention all different sites, different areas in Hyderabad in your book, in your autobiography. You never come across the Pakistan. You have never went to the Pakistan. Then definitely you would not mention about the Pakistan. Am I correct or not? So here also, the Rig Veda, it has provided the information about the Ganga and Yamuna, but it has not mentioned what is there beyond the Ganga and Yamuna. With that, we can conclude that early Vedic Aryans, they have not crossed Ganga and Yamuna. They confined only to the western side of the Ganga and Yamuna. It is the easternmost boundary. Then what was the westernmost boundary? Westernmost boundary is Afghanistan. Westernmost boundary is Afghanistan. So Himalayas in the northern side, Aravalis in the southern side, Ganga and Yamuna in the eastern side, Afghanistan in the western side. This is what the geographical area they lived. It is an established fact that your geography is going to determine your economy. Is it really true? Your geography determines your economy. Would you believe this statement? Let's say for example, if you are in the Bundelkhand region, central India, there we have the Vindhya Satpura mountains. In the Vindhya Satpura mountains, the entire area is impregnated with the hills, mountains. There is no fertile soil. There is no proper irrigation water. Can you go for the agriculture? When you don't have the agriculture, can you expect the trade and commerce? Can the people will be prosperous? Not at all. It means your geography determines. Let's say for example, if you are living in the West Godavari and East Godavari region, if you are settling in the East and West Godavari region, how they are? How the East and West Godavari? There, why they became rich? Based on their land. Okay, why their land became so fertile? River, because that Godavari and its tributaries, and they are making the entire Godavari region as a prosperous zone, fertile soil. Because of that, you are having the more food production. As you are having the more food production, the people are prosperous, wealthy, and they are going for the different activities. The demand for the goods will be high. When the demand for the goods will be high, then they can go for the trade and commerce. Once they are going for the trade and commerce, you see the development of the cities and towns. Then what about the Rayalaseema region, Anantapur, Kurnool, Kadapa? It is in the drought-prone zone. Just imagine if you are in the drought-prone zone, you will not have the proper rainfall, you will not get the proper water,
then you can't go for the intensive cultivation. It would not give the food production. Then the people's income will be low. People may not purchase the manufacturing goods. When there is no demand for the goods, can trade and commerce increase? Not at all. So here my statement is very much clear. Your geography determines your economy. Let's say for example, if you are in the Mumbai, you have the western coast, Arabian Sea. You can do the trade and commerce. You can export, you can do the export and import. That will increase your income. Am I correct or not? So here their geography is going to determine their economy. How their geography is determining their economy? Now you have to study this as early Vedic economy. మనం ఏమనుకున్నాం, వీళ్ళు సప్త సింధు రీజియన్లో ఉన్నారని చెప్పుకున్నాం. సప్త సింధు రీజియన్ అంటే ఏంటి? ఇండస్ కావచ్చు, సింధు కావచ్చు, తర్వాత పంజాబ్, హర్యానా, వెస్ట్రన్ పంజాబ్ అండ్ హర్యానా. సో ఆల్రెడీ ఆ రీజియన్లో ఇండస్ వ్యాలీ పీపుల్ ఇదివరకు ఉన్నారండి. ఆ ఇండస్ వ్యాలీ పీపుల్ కంప్లీట్లీ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ దట్ ఏరియా, దట్ వాజ్ కంప్లీట్లీ ఎగ్జాస్టెడ్ అండ్ దెర్ వాజ్ ఏ షార్టేజ్ ఆఫ్ వాటర్. రెయిన్ఫాల్ సరిగా పడలేదని చెప్పుకున్నాం మనం. క్లైమేట్ అంతా మారిపోయిందన్నాం. డెజర్టిఫికేషన్ స్టార్ట్ అయిందని చెప్పాం. సో ఎప్పుడైతే రెయిన్ఫాల్ తగ్గింది, ఎప్పుడైతే మనకి ఈ యొక్క డ్రాట్ కండిషన్స్ ఎక్కువ రోజులు కొనసాగించాయో, సో ఆటోమేటిక్గా ఏమైందంటే ఫారెస్ట్ తగ్గిపోయింది. ఫారెస్ట్ తగ్గిపోయి అక్కడ ఓన్లీ గ్రాస్ మాత్రమే ఉంటుందండి. దేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఓన్లీ ద పాస్చర్స్. ద ల్యాండ్ ఈజ్ నాట్ ఫర్టైల్. వెన్ ల్యాండ్ ఈజ్ నాట్ ఫర్టైల్ బట్ దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ గ్రాస్ ఆర్ పాస్చర్స్ ఆర్ అవైలబుల్, దెన్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ ప్రొఫెషన్? మీరు ఎటువంటి ప్రొఫెషన్ చేపట్టగలుగుతారు? అగ్రికల్చర్కి వెళ్ళగలరా? యూ కాంట్ గో ఫర్ ద ఇంటెన్సివ్ అగ్రికల్చర్. సో దెన్ వాట్ వుడ్ బి యువర్ ప్రొఫెషన్? Yeah, for Aryans. Yes, they have to go for the livestock rearing. వాళ్ళకి తెలిసిన విద్య ఏంటి అప్పటి వరకు అంటే పశువులు కాయటం. ఇక్కడికి వచ్చారు, ఇక్కడ ఏమన్నా ఫర్టైల్ సాయిల్ లేదు, వాళ్ళకు ఉన్నదంతా కూడా గడ్డి భూములు ఉన్నాయి. ఈ గడ్డి భూమి నుంచి గడ్డి వస్తుంది కాబట్టి ఆ గడ్డితో వాళ్ళు పక్షియాదులను పెంచడం స్టార్ట్ చేశారు. సో నౌ లైవ్ స్టాక్ రేరింగ్, క్యాటిల్ రేరింగ్ వాజ్ ద చీఫ్ ఎకనామిక్ ఆక్యుపేషన్ ఇన్ ద అర్లీ వేదిక్ ఎకానమీ. Cattle rearing. Cattle rearing. Now, cattle is their wealth. Cattle is their prosperity. Let's say for example, in your village, in early Vedic village, if a person is having the 1,000 cows, then he is the wealthiest man. If a person is having the only 10 cows, he is a poor man. Now, your entire prosperity is being depends upon the amount of cows you have. Why cows it is? Why not the bull? వాళ్ళకి ఆవు మాత్రమే ప్రధానం అండి, ఎద్దు కాదు. ఎద్దులు దేనికి వాడతాం మనం, ఆవులు దేనికి వాడతాం? ఆవులు మిల్క్ కోసం వాడతాం. ఓకే ఫైన్. దెన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసం వాడతాం, అంతేనా? ఎద్దుని మనం చీఫ్గా వాడే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసమేనా? యా, కల్టివేషన్. సో నా మీరు ఎద్దుకి గౌరవం ఇస్తున్నారు, ఎద్దుకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారంటే మీరు ఎక్కువగా వ్యవసాయం చేస్తున్నట్టండి. మీరు వ్యవసాయం చేస్తున్నప్పుడు మీరు అరక దున్నాలి, ఓకేనా? యూ హ్యావ్ టు ప్లవ్ ద ల్యాండ్. టు ప్లవ్ ద ల్యాండ్ యూ నీడ్ ద బుల్, నాట్ ద కౌ. బట్ హియర్ దేర్ ఆక్యుపేషన్ ఈజ్ లైవ్ స్టాక్ రేరింగ్. క్యాటిల్ రేరింగ్లో ఎవడికి ఎక్కువ పశువులు ఉంటే వాడే ధనికుడు అండి. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు మీకు కౌస్ కావాలా, ఎద్దులు కావాలా? ఆవులు కావాలా, ఎద్దులు కావాలా? ఫర్ ద ఎర్లీ వేదిక్ పీపుల్ కౌ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. మీ దగ్గర ఒక కౌ ఉందనుకోండి, దాని నుంచి ఒక 2-3 కాఫ్స్ వస్తాయి. అలాగే మీ దగ్గర 100 కౌలు ఉన్నాయనుకోండి, 100 నుంచి 200 కాఫ్స్ వస్తాయి. సో లైక్ దాట్ యొక్క పశువుల యొక్క పాపులేషన్ పెరగాలి అంటే కౌ అనేది వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వై ఆర్యన్స్ వర్షిప్ ద కౌ.
But whereas IBC people worshipped bull. In all their seals you see, they worship the bull. సింధు నాగరికత ప్రజలు అనేవాళ్ళు వాళ్ళ సీల్స్ మీద ఎద్దు బొమ్మ ఉందండి. సో మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఇది ఎద్దా ఆవా ఎలా కనిపెడదాం సార్ మనం అని చెప్పేసి. ఎద్దుకి బలమైన కొమ్ములు ఉంటాయి, అదేవిధంగా సైజులో కూడా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, దానితో పాటు దానికి పెద్ద మోపురం ఉంటుంది. చూసారు కదా మీరు ఆంబోతుని ఎప్పుడైనా సరే మీ ఊరిలో పెద్ద పెద్ద ఎద్దులు ఉంటాయి, గ్రామీణ వాతావరణం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది బాగా. సో కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క సీల్స్ మీద మనకి ఎద్దు మాత్రమే కనిపిస్తుంది. సో ఎద్దు కనిపిస్తుందంటే ఏం చెప్పొచ్చు నువ్వు, వాళ్ళకి అగ్రికల్చర్ ఇంపార్టెంటా లేకపోతే లైఫ్ స్టాక్ రేరింగ్ ఇంపార్టెంటా? అగ్రికల్చర్. సో ఐవీసీ పీపుల్కి జీవనాధారం ఏంటి? అగ్రికల్చర్. సో అగ్రికల్చర్ కాబట్టి వాళ్ళకి ఎద్దుకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. కానీ ఎర్లీ వేదిక్ పీపుల్ అగ్రికల్చర్ కాదండి వాళ్ళ ఇంపార్టెన్స్ అంతా కూడా పశువుల పెంపకం. సో పశువుల పెంపకానికి ఏది ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అంటే కౌ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఒక 100 ఆవులు ఉన్నాయి, 100 ఆవులకి ఒక ఎద్దున్నా సరిపోతుందండి, అవునా కదా? ఒక ఎద్దు ద్వారా దాని యొక్క పాపులేషన్ని పెంచుకోవచ్చు. సో ఆ విధంగా కౌ బికేమ్ ద సెంట్రల్ ఫిగర్ ఇన్ దేర్ ఎకానమీ. Cow is the backbone of their economy. Cow and pastures are the backbone of their economy. So everything revolves around the cow. For example, in your village, in early Vedic village, if a person is having the more number of cow population, we call him as a Gomatta. Gomat means wealthiest man who is having the more wealth. Write down. Take all these terms, very very important. Gomat. What is the job of the king? What is the responsibility of the king? To serve the people. How do you serve the people? How do you serve the people? Let's say, for example, if you become the Prime Minister of India, then as a Prime Minister, what's your responsibility? Primary responsibility. You have to, first and foremost thing is that you have to provide the safety and security. Protecting your people, not being attacked by any other foreign nations. So, ప్రజలను కాపాడడం అనేది మొట్టమొదటి విధండి. ప్రజలను కాపాడిన తర్వాత ఏదైతే ఆర్థిక వనరు ఉంటుందో వాళ్ళకి, ఆర్థిక వనరును కాపాడటం కూడా రెండవ విధి అవుతుంది. సో ఇక్కడ రాజు యొక్క ముఖ్యమైన విధి ఏంటి అంటే, మొదటిది ప్రజలను కాపాడటం, రెండవది ఆవులను కాపాడటం. బికాస్ కౌ ఈజ్ ద సెంట్రల్ ఫిగర్. దట్స్ వై యువర్ కింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ గోపాల. సీ ద నేమ్ గోపాల. Go means cow, Pala means protector, or else Gopati. Go means cow, Pati means controller. Then right now we have India and China. In our newspapers you may come across the kind of conflict between the India and China. And you can see the war signals between the India and China. Why India and China are quarreling with each other in the newspapers, current affairs? Why India and Pakistan made the wars? Because of borders. So what's their contention? Why they are fighting? Why they are fighting, my dear? China wanted to occupy the northeast India, wanted to occupy the Arunachal Pradesh. Pakistan wanted some parts of the Kashmir, Jammu and Kashmir. Here the land is very very important between the two nations. Just for the land, two countries are fighting. In our ancient India, medieval India, modern India, for the land, battles were happened. Why battle was happened between Kauravas and Pandavas? Because for their kingdom. For the kingdom, we have seen the battles between two different kings. But here, one tribe and the other tribe, they are fighting not for the land, because the land is not at all useful for them.
But they are fighting for what? They are fighting for the cows, because cow is the wealthiest thing. So now wars were happened because of the cows. Now these wars are called as Gavishti. Gavishti. Gavishti means war for the cow. Wars for the cows. You have a classic example in Mahabharata. Did you read the Mahabharata? At least have you seen certain movies? In Telugu, we have the Nartana Sala, the old Nartana Sala. In that old Nartana Sala, in that Mahabharata, according to the dice game, the Pandavas were defeated. Then Pandavas were banished into the forest. 13 years they have to be in the forest. 1 year they have to do the Ajnatavasa. They should not reveal their identity. That's why Pandavas went into, ఎక్కడికి వెళ్ళారు పాండవులు? అరణ్యానికి 13 సంవత్సరాలు వెళ్తారు. 1 సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసంకి వెళ్తారు. అజ్ఞాతవాసం ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తారు? విరాట రాజు కొలువులోకి వెళ్తారు. సో విరాట రాజు కొలువులోకి వెళ్ళి అక్కడ 1 సంవత్సరం పాటు ఉన్న తర్వాత ఆ సంవత్సరం అయిపోయేటువంటి చివరి 2-3 రోజుల్లో ఈ కౌరవులకు వార్త తెలుస్తుంది, ఈ పాండవులంతా కూడా వాళ్ళ దగ్గరే ఉన్నారని చెప్పి, విరాట రాజు దగ్గర. సో వాళ్ళని ఏదో విధంగా బయటికి లాగాలని చెప్పేసి దుర్యోధనుడు ఏం చేస్తాడంటే, ఆ విరాట రాజు దగ్గర చాలా ఆవులు ఉన్నాయంట, ఆవుల మందలన్నింటినీ కూడా మనం తోడుకొని వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పేసి దట్ దుర్యోధన డిక్లేర్డ్ వార్ అగైన్స్ట్ ద విరాట. And they are diverting the entire cows. When they are snatching away the cows of the Virata Raja to support the Virata Raja, then your Arjuna, Bhima, okay, Nakula, Sahadeva, they were all revealed their identities, and Arjuna joined into the battlefield, and Arjuna defeated all the Kuru warriors. There the bone of contention is between whom? Between what? కౌ. ఆవుల కోసం యుద్ధాలు జరిగాయండి. సో బికాస్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ కన్ సే ఇట్ యాజ్ ఏ గవిష్టి. అదే కాదు, మనకి ఆవులను పెట్టుకొనే మనం టైం చూసేవాళ్ళం. రైట్ నౌ వీ హ్యావ్ ద వాచెస్, యూ పీపుల్ హ్యావ్ ద మొబైల్ ఫోన్స్. బట్ ఇన్ ద 1500 BC, హౌ కుడ్ దే క్యాలిక్యులేట్ ద టైమ్? వన్ ఈజ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ది సన్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఆన్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ది కౌ. వెన్ కౌ ఈజ్ గోయింగ్ టు వేక్ అప్, 5 o'clock or 6 o'clock, the time when the cow wake up, they consider that it is 6 o'clock or 5 o'clock. The time when the cow is going for the pasture land, they would consider it is around 10 o'clock or 11 o'clock. And the cow is taking the rest, and they would consider it as 1 o'clock or 2 o'clock. When the cow is coming back to the house, and the time is 4 or 5 o'clock. It means on the movement of the cow, even they calculated the time. We call it as a Goduli. Write down. These are all the questions for your exam. What is Goduli in early Vedic society, early Vedic economy? Goduli is the measurement of the time. Not only time, even the distance also. Right now we have 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometers. Now earlier, how far a cow can move, on that basis they have calculated even the distance. We call it as a Gavyati. ఆవు ఎంత దూరం నడవగలుగుతుంది అన్నదాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని వాళ్ళు దూరాన్ని కూడా కొలిచేవాళ్ళు. ఇవన్నీ కాదండి, మీరందరూ కూడా హిందూ దేవాలయాలకు వెళ్తూ ఉంటారు. హిందూ దేవాలయాలకు వెళ్ళి మీరు పూజారి గారిని అభిషేకం చేయమంటారు. పూజారి గారు అభిషేకం చేయడానికి ముందు మిమ్మల్ని ఏమడుగుతారు? మీ పేరు అడుగుతారు. ఫస్ట్ మీ నాన్నగారి పేరు, మీకు ఎవరైనా భార్య కానీ భర్త కానీ అంటే వాళ్ళ పేర్లు అడుగుతారు. తర్వాత మీ గోత్రం ఏంటండి అంటారు. వాట్ డూ యూ మీన్ బై గోత్ర? Go means cow. Here the gotra, every caste is enjoying, every caste is identifying. Here gotra means in early Vedic people, their chief occupation is cattle rearing.
What happens? Let's say, for example, we have a grandfather. For my grandfather, we have the my father, and we have the 10 uncles. And all the 10 uncles and my father, we are having the brothers. And we are all belong to the same family. We are all belong to the same blood. It means we are all belong to the same clan. So now what happens? In my family, we have 100 members. And every member is having the 10 cows. Almost 100 into 10, we have the 1000 cows. What we are doing? All these 1000 cows are parking at one shed. Parking at one shed. That shed name is called as Gotra. Gotra means cow shed or cow pen, where all the blood relatives park or keep their cattle. సో వీళ్ళందరికీ కూడా మా తాతగారు, మా యాన్సెస్టర్ పేరుతో మేము పెట్టుకుంటాం. మా యాన్సెస్టర్ మేమేమంటాం, రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తారు. సో చాలామందికి మనకి ఋషుల పేర్లు ఉంటాయండి. ఆ ఋషులు ఎవరు? ఒకప్పుడు ఎర్లీ వేదిక్ టైంలో దేవర్ ఆల్ ద క్యాటిల్ హర్డర్స్. వాళ్ళ పేర్ల నుంచే వచ్చాయండి ఇవన్నీ కూడా. Am I clear? Is it clear for you? And cow is much precious to the early Vedic people. And they would consider cow as a daughter of their family. Daughter of their family. And cow was treated with utmost respect in the early Vedic people. But in your textbooks, you will come across a term called Goganya. Goganya. For that, they have given the meaning, Goganya means killer of the cow. Killer of the cow. ఎర్లీ వేదిక్ టైంలో ఇప్పుడు మనకు ఒక గెస్ట్ వస్తాడు ఇంటికి. ఈ టైంలో ఇప్పుడు మనకి ఎవడన్నా గెస్ట్ వచ్చాడు అనుకోండి, మన విలేజెస్లో కానీ మన టౌన్లో కానీ మనం మటన్ కానీ చికెన్ కానీ తీసుకొస్తాం. ఎస్, వీ హ్యావ్ టు సర్వ్ ద గెస్ట్, వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద హాస్పిటాలిటీ. వాడు ఒకరోజు 2 రోజులు మన ఇంట్లో ఉంటే వాడికి మనం చికెన్ కానీ మటన్ కానీ తీసుకొచ్చి పెడతాం. కానీ అర్లీ వేదిక్ పీపుల్లో ఈ గోగన్య అన్నదానికి అర్థం ఏమంటున్నారంటే, ఎవడైనా గెస్ట్ వస్తే వాడికి ఒక 1000 కౌలు ఉంటే అందులో ఒక కౌ తీసుకెళ్ళి దాన్ని కట్ చేస్తాడు. దే కిల్ ద కౌ అండ్ సర్వ్ ద కౌ మీట్ టు ద గెస్ట్. సో కాబట్టి గెస్ట్ని ఏమనేవాళ్ళంటే కిల్లర్ ఆఫ్ ది కౌ అంటారు. అంటే వాడు వస్తే ఒక ఆవు చచ్చిపోతుంది అని చెప్పేసి. Would you believe it? Would you believe it? Most of the Western historians, they could not understand the literal meaning of the Sanskrit. And that's why they misinterpreted. Here, go means it's not only the cow. In Sanskrit, for one word, we have the different meanings. Here, the go means, in Sanskrit, one more meaning is there, that is ego. Aganya means kill or killer. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ ఇంటికి ఎవడైనా అతిథి వచ్చాడు అనుకోండి. మీ అతిథి వచ్చినప్పుడు మీరు వాడికి సేవ చేయాలి. మన హిందూ ధర్మం ప్రకారం అతిథి దేవో భవ అంటాం. వాడు పేదవాడు కావచ్చు, ధనికుడు కావచ్చు. వాడు ఒక్కసారి మీ ఇంటికి వచ్చాడంటే వాడిని దేవుడితో సమానంగా చూడాలి. సో మీరు ధనవంతుడు అనుకోండి, వాడు పేదవాడు కదా వచ్చింది, వాడిని ఎందుకు ట్రీట్ చేయాలనుకోకూడదు. సో అలాంటప్పుడు నువ్వేం చేయాలని చెప్తున్నారు? నీకు ఏదైతే అహం ఉంటుందో, ఈగో ఉంటుందో, ఆ ఈగోని చంపేయాలి. ఆ ఈగోని చంపేసేసి గెస్ట్కి నువ్వు సేవ చేసుకోవాలి. సో కాబట్టి ఇక్కడ గోగన్య అంటే నీకున్న ఈగోను చంపేవాడే గెస్ట్ అని అర్థం. అంతేగాని ఆవును చంపేవాడు కాదు. ఒక పక్కన వాళ్ళు ఆవుకు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంటే ఇంకొక పక్కన వాళ్ళు ఆవును ఎందుకు చంపేయమంటారండి? దట్స్ వై ఇన్ అవర్ బుక్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ బుక్స్ ఆర్ గివింగ్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. Goganya means killer of the cow. That's not true. Okay? Now, their entire economy revolves around the cattle rearing. If it depends only on the cattle rearing, then what about their food? How could they get the food? Hunting. Hunting was there, of course. Hunting was there,
But apart from the hunting, they know the cultivation, because already they enter into the 1500 BC. The human beings know the cultivation or agriculture, but this agriculture is not the intensive agriculture. It is subsistence agriculture. Why subsistence agriculture? Because the land is not so fertile. If you compare this land with the Ganga Yamuna Doyab, it is not fertile. In that fertile soil, you cannot get the huge productivity. That's why whatever you produce, that is just enough for your consumption. నీవు ఏదైతే ఉత్పత్తి చేస్తుంటావో, నువ్వు ఏదైతే వ్యవసాయం ద్వారా నువ్వు పండిస్తూ ఉంటావో, ఆ పండించిన పంట అంతా కూడా వాళ్ళు తినడానికి మాత్రమే సరిపోతుందండి. వాళ్ళు తినడానికి మాత్రమే సరిపోయేటువంటి ఆ వ్యవసాయం ద్వారా వాళ్ళకి ఏమీ సర్ప్లస్ ఉండదు. సో కాకపోతే మనకి ఋగ్వేద నుంచి వాళ్ళు వరిని పండించారని చెప్తాం. వరిని పండించాము ఎలా చెప్తామంటే, మనకి ఋగ్వేదంలో మెన్షన్ చేయబడింది వరి అని చెప్పి. వరిని ఏ విధంగా వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారంటే వ్రిహి. ప్యాడీ వాజ్ కల్టివేటెడ్, రైట్ డౌన్. ప్యాడీ ఈజ్ కల్టివేటెడ్. Early Vedic people cultivated wheat. Wheat is called as Goduma. And early Vedic people also cultivated Yava. Yava. What is Yava? Yava anaga nemi. Yava anaga barley అండి. బార్లీ పంటను మనం యవ అంటాం. వీట్ అంటే గోధుమ అనగా వీట్, వ్రిహి అనగా వరి. సో ఈ మూడు పంటల్ని వాళ్ళు పండించేవాళ్ళు. సో ఇన్ ఎకానమీ we discussed about the agriculture, that is subsistence agriculture was there, and livestock rearing was the predominant occupation for them. And here and there is some trade and commerce. వ్యాపారం కూడా ఉంది. వ్యాపారం అంటే మనం ఊహించుకున్నటువంటి వ్యాపారం కాదండి, చాలా తక్కువ స్థాయిలో వ్యాపారం జరిగేది. ఆ వ్యాపారం కూడా ఏం జరిగేదంటే ఆవులు అమ్మేవాళ్ళు. క్యాటిల్ ట్రేడింగ్ వాజ్ హ్యాపెండ్. ఈ క్యాటిల్ రేరింగ్ చేసే వాళ్ళని పాణి అని పిలిచేవాళ్ళు. క్యాటిల్ రేరింగ్ ఎవరైతే చేస్తుంటారో వాళ్ళని మనం పాణి అంటాం. Is it clear for you? They know the horse because they came from the Central Asia. Horse was used in the wars, as well as horse was also used to guard the cattle. మీ దగ్గర ఒక 10,000 క్యాటిల్ ఉంటాయండి. దీన్ని ఏ విధంగా అల్లిస్తూ ఉంటారు? పరిగెత్తలేం. సో కాబట్టి వాళ్ళు గుర్రాల మీద ఈ ఆవులని మలపడానికి ఉపయోగించేవాళ్ళు. సో గుర్రాలనే వాటిని వాళ్ళు వాడడం జరిగింది. ఎందుకంటే వాళ్ళు యుద్ధాలు చేసేవాళ్ళు. మీకు యుద్ధంలో గుర్రం కావాలండి ఫర్ ద స్విఫ్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద ఫోర్సెస్. బట్ ఐవీసీ పీపుల్ డోంట్ నో అబౌట్ ద హార్స్. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఐవీసీలో మనకి ఎక్కడా కూడా హార్స్ యొక్క రెఫరెన్స్ లేదు. కానీ కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఏం చెప్తారంటే ఒక హార్స్ స్కెలిటన్ దొరికింది అని చెప్తారు. ఎక్కడ? సర్కోటేడా దగ్గర. సో ఇప్పటికీ కూడా హిస్టోరియన్స్ ఏమంటారంటే అది హార్స్ స్కెలిటనా లేకపోతే మ్యూల్ స్కెలిటనో తెలియదు. సో హార్స్ అనేది నిజంగా వాళ్ళకి అంత ఇంపార్టెన్స్ అయితే వాళ్ళు సీల్స్ మీద వేసి ఉండేవాళ్ళు. నిజంగా హార్స్ అనేది వాళ్ళకి ఒక ప్రధానమైనటువంటి జంతువు అయితే వాళ్ళు చాలా టెర్రకోట బొమ్మలు తయారు చేసేవాళ్ళు. కోతి బొమ్మలు తయారు చేశారు. తర్వాత మదర్ గాడెస్ బొమ్మలు తయారు చేసేవాడు. నిజంగా వాళ్ళకి అంత ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి యానిమల్ అయితే వాళ్ళు హార్స్తో కూడా బొమ్మలు తయారు చేసేవాళ్ళు. మీకు ఏ యానిమల్ బాగా తెలుస్తుంటుందో, ఫ్రీక్వెంట్గా తెలుస్తుంటుందో అటువంటి యానిమల్ బొమ్మలే మనకు ఉంటాయండి. ఇప్పుడు మీరు మీ అన్నగారికి కానీ మీ అక్కగారికి కానీ ఎవరికైనా ఒక అబ్బాయి పుడితే మనం ఏం చేస్తాం? టాయ్ షాప్కి వెళ్తాం. టాయ్ షాప్లో మనం వెళ్ళి సెలెక్ట్ చేసుకునేది మంకీ, అవునా కదా? లేకపోతే గుర్రం, లేకపోతే ఏనుగు. బికాజ్ ఈ యానిమల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఫెమిలియర్గా ఉంటాయి. సో ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది. అంతేగాని నువ్వు ఒక రెడ్ పాండా బొమ్మ తీసుకెళ్ళేవో వాడికి, అవునా కదా? లేకపోతే ఒక కంగారు బొమ్మ తీసుకెళ్ళేవో, ఎందుకంటే కంగారు ఎక్కడెక్కడ దొరకదు మనకి. సో మనం ఇచ్చేటువంటి బొమ్మలన్నీ ఎలా ఉంటాయి అబ్జర్వ్ చేశారా మీరు?
మీ చైల్డ్హుడ్లో కూడా చూడండి ఒకసారి. సో మనకి ఏదైతే ఫెమిలియర్గా యానిమల్స్ ఉంటాయో వాటితోనే బొమ్మలు తయారు చేస్తాం, అవి మాత్రమే సర్క్యులేషన్స్లో ఉంటాయి. సో ఆ విధంగా గుర్రం యొక్క బొమ్మలు అనేవి ఎక్కడ మనకి కనిపించలేదండి ఐవీసీలో. ఓకే, నౌ కెన్ ఐ వైప్ ఇట్ అవుట్? early Vedic economy. What I said, your geography determines your economy. Anyway, your geography is determining your economy. Now your economy is going to dictate your polity. How? For example, who is the most powerful president in the world? ఇప్పుడు అత్యంత శక్తివంతమైనటువంటి దేశాధినేత ఎవరు ఉన్నారండి మనకి? యుఎస్ అండ్ రష్యా, చైనా అండ్ ఇండియా. ఓకే, ఎందుకనంటాం? వాళ్ళే అత్యంత ఎకానమీ ఎక్కువగా ఉంది. వెరీ గుడ్. యుఎస్ ఎకానమీ కొన్ని ట్రిలియన్స్లో ఉంటుంది, చైనా ఎకానమీ కూడా చాలా కొన్ని ట్రిలియన్స్లో ఉంటుంది. సో ఎకానమీ ఎప్పుడైతే స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందో వాళ్ళకి ట్యాక్స్ ద్వారా వచ్చేటువంటి ఆదాయం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ట్యాక్స్ ద్వారా ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుంటుందో వాళ్ళు ఎక్కువ ఆర్మీని, ఎక్కువ టెక్నాలజీని, ఎక్కువ సాంకేతికతని సమకూర్చుకోగలుగుతారు. సో కాబట్టి యుఎస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద ఎకనామిక్ స్ట్రెంగ్త్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ మెయింటైన్స్ ఏ పవర్ఫుల్ ఆర్మీ. Now these two things, the economy and your army, is going to make a person so powerful. అంతే కదా? ఒక రాజు అనేవాడు బలవంతుడు అవ్వాలంటే వాడికి ఒక దగ్గర ధనం ఉండాలి, అదేవిధంగా వాడికి బలమైనటువంటి సైన్యం ఉండాలి. ఈ రెండే వాడికి పవర్ఫుల్ చేస్తుంది. కానీ మనకి ఇక్కడ అర్లీ వేదిక్ ఎకానమీలో అర్లీ వేదిక్ పీరియడ్లో మనకి అర్లీ వేదిక్ పాలిటీ, మనకొక రాజు ఉన్నాడండి. వీ కాల్ హిమ్ యాజ్ ఎ రాజన్, ఆర్ వన్ మోర్ వర్డ్, వీ కాల్ హిమ్ యాజ్ ఏ గోపా ఆర్ గోపాల. అంతే కదా మనం పిలిచేది వీడిని. సో మరి ఈ గోపాలుడు ఉన్నాడు. వీడి దగ్గర ఉన్న ప్రజలకి ఎక్కువ రిసోర్సెస్ లేవండి. ఎందుకు ఎక్కువ రిసోర్సెస్ లేదు? అగ్రికల్చర్ లేదు కాబట్టి ప్రొడక్షన్ లేదు కాబట్టి ఈ రాజు వాళ్ళ మీద ట్యాక్స్లు ఏమీ వేయలేడు. అంతే కదా? వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉంటేనే కదా నువ్వు ట్యాక్స్ వేసేది. సో ట్యాక్స్లు వేయలేడు. ఎప్పుడైతే వీడు ట్యాక్స్లు వేయలేడో కెన్ హీ మెయింటైన్ ద ఆర్మీ? He can't maintain the army. Now look at this poor Rajan. On the one hand, he did not have any resource, tax resource, economy. On the other hand, he could not maintain the powerful army. Now, in the early Vedic polity, your king is a weak man, a weak ruler. And king is being elected by the tribal heads. So, ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటుంది ఇదంతా కూడా ఒక ట్రైబల్ పాలిటీ అండి, ఇంకా అంతగా అభివృద్ధి చెందలేదు. సో దీనిలో ఆ యొక్క గిరిజన పెద్దలు ఎవరైతే ఉంటారో, ట్రైబల్ పెద్దలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళంతా కూడా ఒక కింగ్ని ఎన్నుకునేవాళ్ళు. ప్రజలంతా కూడా ఇప్పట్లాగా బ్యాలెట్ మెథడ్ లేకపోయినా సరే వాళ్ళంతా ఎన్నుకునేవాళ్ళు, వీడు మాకు రాజుగా ఉండాలని చెప్పేసి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ద పీపుల్ డజంట్ లైక్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద కింగ్, దెన్ ద పీపుల్ హ్యాస్ అ రైట్ టు రిమూవ్ ద కింగ్. And people are so powerful. In our society, what is the basic unit of our society? Democracy is not at all a unit. Democracy is a political philosophy. Am I correct or not? When I say family, when I say society, in our society, what is the primary unit, fundamental unit? ఈ సమాజంలో మనం అత్యంత చిన్న విభాగం ఏంటండి? మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? మనం సొసైటీ అంటే ఏమేమి మాట్లాడాలని చెప్పుకున్నాం? సొసైటీ అంటే మొదటగా మనకి ఫ్యామిలీతో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆమె కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఈ సమాజంలో అందరూ వ్యక్తులు ఉంటారు, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక ఫ్యామిలీ ఉంటుంది. సో ఫ్యామిలీ ఈజ్ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆర్ ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఇన్ ద సొసైటీ. సో ఇక్కడ కూడా అర్లీ వేదిక్ పీరియడ్లో కూడా మనకి ఫ్యామిలీస్ ఉండేయండి. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో మీ అమ్మగారు ఉంటారు, మీ నాన్నగారు ఉంటారు. సో ఇందులో ఎవరు పవర్ఫుల్ అండి? హూ డామినేట్స్ ద ఫ్యామిలీ? ఫాదర్ డామినేట్స్ ద ఫ్యామిలీ అండ్
this family is called as Kutumba. In Kutumba, the father dominates the family. Let's say, for example, if your father's father, your grandfather is living, and his grandfather is having the four brothers. They also have their sons. Okay. Now, among all these grandfathers, your grandfather is elder one. ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఏమవుతారండి? మీ తాతగారి యొక్క తమ్ముళ్ళు, సోదరులు, వాళ్ళ యొక్క సంతానం, మీ నాన్నగారి యొక్క సంతానం, వీళ్ళంతా ఏమవుతారు? రిలేషన్స్ అవుతారు. ఎలాంటి రిలేషను? ఈజ్ ఇట్ ఎ మ్యారిటల్ రిలేషన్ ఆర్ బ్లడ్ రిలేషన్? బ్లడ్ రిలేషన్. Now they are all the blood relatives. So all these blood relatives, we call it as a clan. Vamsam antam. Clan is an English word. మన సంస్కృత పదం ఏంటంటే కులా. కులా అంటే మళ్ళీ క్యాస్ట్ అనుకోవద్దు. పోర్చుగీస్ వాళ్ళు ఇండియాలోకి వచ్చిన తర్వాత మన దేశంలో రకరకాలైనటువంటి ఈ గ్రూపులు ఉంటే వీటికి వాళ్ళు కాస్ట్ అనే పదం ఇచ్చారు. The caste term was derived from the Portuguese to understand the Indian society. ఇక్కడ మనకి కుల అంటే అర్థం ఏంటంటే బ్లడ్ రిలేటివ్స్. సో ఈ కులం మొత్తానికి కూడా పెద్దవాడు ఎవడండి? ఈ కులం మొత్తానికి కూడా బ్లడ్ రిలేటివ్స్ అందరికీ కూడా పెద్దవాడు ఎవడు? గ్రాండ్ ఫాదర్, దిస్ ఎల్డర్ వన్, అండ్ హీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కులపతి. For this clan, he is the head. And like this family, there are many other families. There are many other clans. For every clan, they have their own Kulapati. So like that, in a village or in a society, we have the different families. For every family, father is the head. For all the blood relatives, for all the clans, we have the Kulapati. Kulapati is the head. Now these Kulapatis and these fathers, they are so powerful. Now, here your Rajan is a petty man. He is a weak ruler. He doesn't have the powers. Now, your king is not so powerful. When your king is not so powerful, then who is going to become the powerful? మీ కింగ్ అనేవాడు ఊరికినట్టు నిలబెట్టారు అంతే. పశువులు కాపాడటం కోసం, లేకపోతే వేరే వాళ్ళు వచ్చి మీ పశువులు తీసుకెళ్తుంటే యుద్ధం చేయడం కోసం, ప్రజల యొక్క ప్రాణాలు కాపాడటం కోసం మాత్రమే ఉన్నాడు. యుద్ధం వచ్చినప్పుడు అందరినీ మొబైలైజ్ చేసేది వీడే. కాకపోతే వీడికి అన్ని పవర్స్ లేవండి. వీడి పవర్స్ అన్నీ కూడా వీడి యొక్క పవర్స్ అన్నింటిని కూడా ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తున్నారంటే కొన్ని అసెంబ్లీస్ ఉన్నాయి మనకి. అసెంబ్లీస్. సో మనకి 2 రకాల అసెంబ్లీస్ ఉండేవి. ఏంటవండి? 2 రకాల అసెంబ్లీస్ ఉంటాయి. ఈ 2 రకాల అసెంబ్లీస్లో ఒకదాని పేరు సభ, రెండవ దాని పేరు సమితి. మనకు ఇప్పటిలాగా ఎలక్షన్స్ ఉండవు. అసెంబ్లీ అంటే డోంట్ అజ్యూమ్ దాట్. అసెంబ్లీ మీన్స్ ఇట్స్ ఏ కాంగ్రిగేషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్. సో ఈ సభలో ఎవరు ఉండేవాళ్ళు అంటే, సభలో ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం, నాన్నగారు, ఫాదర్ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ, కుటుంబ. అదేవిధంగా మీ వంశానికి అందరికీ కూడా, కులానికి అందరికీ కూడా కులపతి. సో నౌ ఆల్ ద ఎల్డర్ మెంబర్స్ of the family, of the clan, they participated in the sabha. Kulapati and Kutumba. అయితే ఈ సభ ఏం చేసేదంటే, ఈ సభ రాజుగారికి కావాల్సిన సలహాలు ఇస్తూ ఉండేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రాజు మన పక్క యొక్క ట్రైబల్ కింగ్డమ్ మీద యుద్ధం చేద్దామా వద్దా అన్నప్పుడు దీని ఒక సలహా అడుగుతాడు సభని. అంటే చేద్దామంటుంది, రాజుకి ఇష్టం లేదు, ఇచ్చిన సజెషన్ వద్దంటాడు. వద్దు అంటుంది, రాజుకి యుద్ధం చేయాలనిపిస్తుంది. సో హియర్ ద సభ ఈజ్ జస్ట్ అన్ అడ్వైజరీ బాడీ. ఇట్స్ నాట్ ద డెసిషన్స్ ఆఫ్ ది సభ ఈజ్ నాట్ బైండింగ్ ఆన్ ద కింగ్. కింగ్ మే యాక్సెప్ట్ ద అడ్వైజర్స్ ఆఫ్ ద సభ
or king may decline the advices of the Sabha. But in Samiti, the Samiti is altogether different. In Samiti, for example, all the common people in the village, they were all the members. Common people ante youth. Common people means women. Common people means ఫ్యామిలీలో మిగతా వాళ్ళు అంతా ఉంటారు కదా. మనకైతే ఇప్పుడు మనకి గ్రామ సభ అంటున్నాం. ఆ గ్రామ సభలో అందరూ వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. ఓటు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా వచ్చి గ్రామ సభలో పార్టిసిపేట్ చేస్తాడు. సో ఇక్కడ సమితిలో కూడా మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో మెంబర్స్ అంతా ఎవరంటే ఆ యొక్క గ్రామంలో ఉన్న ప్రతి కామన్ మ్యాన్ కూడా దే పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ దిస్ సమితి. ఈవెన్ ఉమెన్ వర్ ఆల్సో జాయిన్ ఇన్ దిస్ సమితి. అయితే ఈ సమితి యొక్క బాధ్యతలు ఏంటి, ఈ సమితి యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటంటే, అండ్ సమితి ఈజ్ సో పవర్ఫుల్. సమితి ఈజ్ సో పవర్ఫుల్. హియర్ దిస్ సమితి, let's say for example, if the king wanted to go for the war and his decision is going to be debated, discussed in the Samiti, and Samiti resolved that we should not go for the war, king has to listen to the Samiti. The decisions of the Samiti are binding on the king. సమితి ఏం చెప్తే అలానే నడుచుకోవాలి వాడు. సమితి యుద్ధానికి వద్దు అన్నది, నువ్వు యుద్ధంకి వెళ్ళకూడదు. సమితి ఈ పని చేయొద్దు అన్నది రాజుని, పని చేయకూడదు. ఎందుకని సమితి అంత పవర్ఫుల్? వై సమితి బికేమ్ సో పవర్ఫుల్? Because they are all the citizens, because they are all elected the king. They are all selected the king. వీళ్ళంతా ఎన్నుకున్నది ఎవడో వీడిని ఎన్నుకున్నారు. వీడు కత్తి యుద్ధాలు చేసి సామ్రాజ్యాన్ని జయించలా. వీళ్ళల్లో ఒకరిని రాజుని చేశారు. కాబట్టి వీడు ఎప్పుడు కూడా సమితి చెప్పినట్టుగానే నడుచుకోవాలి. So here when you compare with the Sabha and Samiti, Samiti is more powerful. And Samiti can easily compare with the Lok Sabha. We have the Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay. Lok Sabha, Rajya Sabha. In your polity, you may come across these two words. What is Rajya Sabha? House of the elders. What is Lok Sabha? House of the representatives. రాజ్యసభ లోక్సభ ఈ రెండింటిలో ఏది పవర్ఫుల్? లోక్సభ. రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆర్ బై ద పీపుల్ హూ ఆర్ దేర్ ఇన్ లోక్సభ. లోక్సభ ఎందుకు పవర్ఫుల్ అవుతుంది మనకి? Of course, even the Rajya Sabha members also indirectly elected by the representatives. The process would not make you so powerful. సో ఎవరికున్న అధికారాలు? లోక్సభకి ఎక్కువ అధికారాలు ఉన్నాయా, రాజ్యసభకి ఎక్కువ అధికారాలు ఉన్నాయా? లోక్సభకి ఏం అధికారాలు ఉన్నాయి? పవర్ఫుల్ అధికారాలు. రాజ్యసభ చేయకూడదా? You can also introduce the laws or bills even in the Rajya Sabha also. Constitutional amendment కూడా చేయొచ్చు. కానీ లోక్సభ దగ్గర కొన్ని పవర్స్ ఉన్నాయి. బడ్జెట్ ఉందనుకోండి, బడ్జెట్ని లోక్సభ రాజ్యసభ రెండు చర్చిస్తాయి. కానీ లోక్సభ మాత్రమే ఓటేస్తుంది. బడ్జెట్ పాస్ చేయాలి అంటే లోక్సభ దగ్గరే పవర్ ఉంటుంది. మీ ఇంట్లో డబ్బుల యొక్క తాళం చెవి ఎవరి దగ్గర ఉంటుందో వాడే పవర్ఫుల్, అవునా కదా? సో ఇక్కడ బడ్జెట్ని పాస్ చేసే పవర్ అనేది రాజ్యసభ దగ్గర లేదు. జస్ట్ డిస్కస్ చేయాలంతే, అంతేగాని బిల్లు పాస్ చేయాలా లేదా నీ దగ్గర లేదు పవరు. లోక్సభ దగ్గర మాత్రమే బడ్జెట్ని పాస్ చేసే పవర్ ఉంటుంది. కాబట్టి లోక్సభ పవర్ఫుల్. అదొక్కటే కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ లోక్సభ వుడ్ నాట్ లైక్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్, దెన్ దే కెన్ పాస్ ద నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్, అవిశ్వాస తీర్మానం. మాకు ఈ గవర్నమెంట్ మీద విశ్వాసం పోయింది అని చెప్పేసి అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టచ్చు. ఎందులో ప్రవేశపెడతావు? లోక్సభలో ప్రవేశపెడతావు, కానీ రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టకూడదు. ఒక్కసారి అవిశ్వాస తీర్మానం పాస్ అయిందంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ దిగిపోవాలి. సో కాబట్టి ఈ రెండు పవర్స్ కూడా, నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద బడ్జెట్, దీస్ టూ పవర్స్ ఆర్ విత్ ద లోక్సభ. కాబట్టే మనకు లోక్సభ పవర్ఫుల్, అవునా కదా? దిస్ లోక్సభ ఈజ్ గోయింగ్ టు కంట్రోల్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఇక్కడ కూడా మనకి అర్లీ వేదిక్ పీరియడ్లో రెండు రకాల అసెంబ్లీలు ఉన్నాయి. ఒకటి సభ, ఇంకొకటి సమితి.
ఈ సభలో అందరూ పెద్దవాళ్లే ఉన్నారు, కుల పెద్దలు ఉంటారు అనుకుందాం, వంశ పెద్దలు. ఈ సమితిలో అందరూ కూడా కామన్ పీపుల్ ఉన్నారు, కానీ సమితికి ఎక్కువ పవర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ సమితి ఏం చెప్తే అది కింగ్ వినాలి. అండ్ సమితి ఈజ్ మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ ద సభ. నౌ women were given the choice where you are going to join. Would you join in the sabha or samiti? ఇప్పుడు మీకు అవకాశం ఇచ్చారు ఎంపీ అవ్వమని. రాజ్యసభకి ఎంపీ అవుతారా, లోక్సభకి ఎంపీ అవుతారా? లోక్సభ. ఎందుకని? ఎందుకంటే పవర్స్ లోక్సభలో ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి. సరే, మీరు ఇప్పుడు ఎర్లీ వేదిక పీరియడ్లో ఉన్నారనుకుందాం, అందులో కూడా మీరంతా స్త్రీలు అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు మీకు ఒక అవకాశం ఇచ్చాం, మీరు సభలోకి వెళ్తారా, సమితిలోకి వెళ్తారా అని చెప్పేసి. Would you like to participate in the sabha or samiti? Why samiti? Yeah. రాజుని కంట్రోల్ చేయగలిగే పవర్స్ అన్నీ కూడా సమితిలో ఉన్నాయండి. ఈ సభ ఓన్లీ ఒక సలహాలు ఇచ్చేది మాత్రమే. సో దీనిలో పెద్ద పవర్స్ ఏమి లేవు, పవర్స్ అన్నీ కూడా దీనిలో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆల్ ద women were joined in the samiti. Now in the early Vedic polity you can see the peculiar trend. In the peculiar trend, women were vigorously participated in the political decision making. They sit together with the male folk. They have started debating, discussing the decisions of the king. Now you see the political empowerment of the women. ఇప్పటికి కూడా మనకి women participate చేస్తున్నారు, ఎంపీలుగా, ఎమ్మెల్యేలుగా. Now you can see the voice of the women. Women were not being properly represented in our assemblies and the parliament. Still we are struggling to pass the women reservation bill. Still our assemblies, our parliament doesn't have the proper representation for women. మనం ఇప్పుడు సరిగా స్థానం ఇవ్వలేకపోతున్నామండి స్త్రీలకి. కానీ అర్లీ వేదిక్ పీరియడ్లో ఉమెన్ అనే వాళ్ళకి ఎక్కువ రాజకీయ పరంగా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు, చాలా ప్రగతి పదంలో ఉన్నారని చెప్పొచ్చు మనం. అవునా కదా? ఇది ఒక విషయం మనం చూసుకుంటాం. ఉమెన్ ఎందుకని అంత ప్రగతి పదంలో ఉన్నారు? అది ఒకటే కాదండి. ఈవెన్ ఇన్ ద అర్లీ వేదిక్ పీరియడ్లో ఉమెన్ వర్ అలౌడ్ టు వేర్ దట్ ఉపనయన సేక్రెడ్ థ్రెడ్. వాట్ ఈస్ దట్ సేక్రెడ్ థ్రెడ్ సెరమనీ? జంజం. వాట్ ఈస్ దట్ సెరమనీ? వాట్ ఈస్ దట్ రిచువల్? జంజం వేసేటువంటి రిచువల్ ఏమంటాం మనం? ఉపనయన అంటాం. సో ఇప్పుడు మనకి జనరల్గా అయితే మగవాళ్ళకి మాత్రమే ఉపనయనం చేస్తారు, అది కూడా బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్యాల్లో. కానీ అర్లీ వేదిక్ పీరియడ్లో 1500 BC టు 1000 BC స్త్రీలకు కూడా ఉపనయనం చేసేవాళ్ళు, స్త్రీలు కూడా జంజాలు ధరించేవాళ్ళు. జంజాలు ధరించడమే కాదండి, అండ్ women were allowed to read the Vedas. Women can read the Vedas. Not only that, women can pursue whatever the profession they like. And women wanted to get the highest supreme knowledge for their lifelong. They can read the Vedas, they can pursue the knowledge. If they wanted to become the brahmachari, they can become the brahmachari. No one would force the women. And we have seen the literary giants in the women. బాగా చదువుకున్నటువంటి ఉమెన్ ఉన్నారండి. వాళ్ళ యొక్క జీవితం మొత్తం కూడా వాళ్ళు చదువు కోసమే మునిగిపోయారు. అటువంటి వాళ్ళని ఏమంటాం మనం? వన్స్ ఎగ్జామ్, we got a question in the exam. Who is Brahmavandin in early Vedic period? Brahmavandins are the women literary giants, women literary scholars. ఎవరు వాళ్ళు అంటే గార్గి, లోపముద్ర, జబల, విశ్వవర. They were all the great women, poets, scholars. అంతేకాదు, ఎవరికైనా యజ్ఞం చేయాలి అంటే ఉమెన్ వెళ్ళి చేసేవాళ్ళు యజ్ఞం. రాజకీయంగా పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళు, సమాజంలో గౌరవం ఉండేది. వాళ్ళు కొన్ని బుక్స్ రాసేవాళ్ళు. వాళ్ళు రాసినటువంటి హైమ్స్ అన్నీ కూడా, శ్లోకాలన్నీ మనం ఋగ్వేదంలో చూడొచ్చు. సో ఇట్ వాజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ గోల్డెన్ పీరియడ్ ఫర్ ద ఉమెన్. దేర్ వాజ్ నో చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఎట్ ఆల్. బాల్య వివాహాలు లేవు. ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద పోస్ట్ ప్యూబర్టీ అయిన తర్వాత మాత్రమే మ్యారేజ్ జరిగాయి. మ్యారేజ్ కూడా ఎవరిని ఫోర్స్ చేసేవాళ్ళు కాదు, నీకు నచ్చినప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఉమెన్ కెన్ సెలెక్ట్ దేర్ పార్ట్నర్స్. వాట్ ఈస్ దట్ సెరమనీ? స్వయంవర.
స్వయంవరం ప్రకటించేవాళ్ళు, ఉమెన్కి నచ్చిన వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకున్నది. అదే కాదు, విడోస్ ఉంటే వాళ్ళు రీమ్యారేజ్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు. ఓకేనా, ఎవరైనా భర్తను కోల్పోయిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు విడో రీమ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి కూడా అప్పట్లో అవకాశం ఉండేది. సో ద అర్లీ వేదిక్ పీరియడ్ సొసైటీ వాజ్ సో ఫార్వర్డ్. ద ఉమెన్ ఎంజాయ్డ్ అట్మోస్ట్ ఫ్రీడమ్ అండ్ లిబర్టీ. Still our society is struggling. We have all the social evils. We are controlling the women. We are subordinating the women. We are restricting the movement of the women. We are forcing the women. But 1500 to 1000 BC, it was a glorious period for the women. ఎందుకు ఉమెన్కి అంత అవకాశం ఇచ్చేవాళ్ళు? అంత అవకాశం ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటి? క్వశ్చనే కదా. ఋగ్వేదంలో అర్లీ వేదిక్ పీరియడ్లో అంత ఫార్వర్డ్గా ఉండేవాళ్ళు. మీరు లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్లో రాగానే ఉమెన్కి ఉన్న అవకాశాలన్నీ పోతాయండి. అన్ని రకాల సోషల్ ఈవిల్స్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ అవర్ సొసైటీ. సరే, ఉమెన్కి ఎందుకు అంత అవకాశం ఇచ్చేవాళ్ళు? మేల్తో పాటు ఫీమేల్ కూర్చునేవాళ్ళు సమితిలో. ఎందుకు అయి ఉండొచ్చు అంటారు? అసలు వేదాలు చదవడానికి ఎందుకు అవకాశం ఇచ్చారు వాళ్ళకి? ఆపొచ్చు కదా. Just imagine we are in the early Vedic period, in that all the people are not pursued the Vedas. By that time we have only one Veda, that is Rig Veda. They are struggling to get the food. They are struggling to meet their ends. ఉమెన్కి ఎందుకు అంత అవకాశం ఇచ్చారు? జస్ట్ అప్లై. మీరు ఒక గ్రామంలో ఉన్నారనుకోండి, కేసీఏలో. మీ గ్రామంలో మీకు ఒక 100 ఎకరాల పొలం ఉంది. ఆ 100 ఎకరాల పొలం అంతా కూడా మీ పేరు మీదే ఉంది, మీ భార్య పేరు మీద లేదు. మీ భార్య ఇంట్లో ఉంటుంది. మీ భార్య ఇంట్లో కావాల్సినవి చూస్తూ ఉంటుంది, వంట పని కావచ్చు, పిల్లల గురించి. మీరు వ్యవసాయం అంతా మీ ద్వారా చేపిస్తుంటారు. చేపిస్తున్నప్పుడు ఆ వ్యవసాయంలో పని వాళ్ళని పెట్టడం, అంతా చూసుకోవడం, వచ్చిన రాబడి అంతా కూడా మీ పేరు మీద ఉండడం జరుగుతుంటుంది. సో ఇప్పుడు అటువంటి సొసైటీలో పవర్ ఎక్కువ ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది? మగవాళ్ళ చేతిలో ఉంటుందా, ఆడవాళ్ళ చేతిలో ఉంటుందా? ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది? మేల్ ఆర్ ద డామినెంట్ ఇన్ దట్ సొసైటీ. ఇంకొక సొసైటీ యాక్సెప్ట్ చేసుకుందాం. ఇంకొక సొసైటీ మనం ఇమాజిన్ చేద్దాం. మీరు హైదరాబాద్లో ఉంటున్నారు, మీకు మ్యారేజ్ అయింది. మీరు ₹1,00,000 సంపాదిస్తున్నారు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేసి. మీ వైఫ్ కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తుంది, తను కూడా ₹1,00,000 సంపాదిస్తుంది. ఇప్పుడు ఎవరికి అవకాశాలు ఉంటాయి? ఇద్దరికి అవకాశాలు ఉంటాయి. Both the woman and women can enjoy the equal rights, and women can have the equal say. And imagine the third case, C. In that C, your wife is earning 2 lakh rupees. She is a software employee. Okay, but you are unemployed. You are not earning anything. Now tell me, who is more powerful in your family? Woman. Okay, here the power in the family depends upon the economic strength. How much you are contributing to your family. నీ ఫ్యామిలీకి ఎంత కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నావు? నీ కంట్రిబ్యూషన్ లేకపోతే నీకు వాల్యూ ఉండదు. సో ఇక్కడ మనకి రిగ్వేదిక్ సొసైటీలో మనం సప్తసింధు రీజియన్లో ఉన్నామండి. సప్తసింధు రీజియన్లో ఉన్నాం కాబట్టి నీకు ఫర్టైల్ సాయిల్ లేదు. నువ్వు 2 రకాల ఆక్యుపేషన్స్ చేయాల్సిందే. ఒకటి అగ్రికల్చర్ చేయాలి, అగ్రికల్చర్ ద్వారా కొంత వస్తుంది. ఇంకొకటి లైవ్ స్టాక్ చేయాలి. ఈ పురుషులంతా కూడా లైవ్ స్టాక్ చేయడానికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు. ఆల్ ద మ్యాన్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద లైవ్ స్టాక్ రేడింగ్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఉమెన్ దే ఫోకస్డ్ ఆన్ ద అగ్రికల్చర్, సబ్సిస్టెన్స్ అగ్రికల్చర్. ఇన్ దట్ అర్లీ వేదిక్ సొసైటీ, హౌ మెన్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎ ఫ్యామిలీ అండ్ ఉమెన్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఉమెన్ ఈక్వల్లీ కంట్రిబ్యూటెడ్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ. ఆ యొక్క ఫ్యామిలీ రన్ అవ్వడానికి మగవాడితో పాటు ఆడవాళ్ళు కూడా ఈక్వల్గా కంట్రిబ్యూట్ చేసేవాళ్ళు. సో కాబట్టి వాడు ఎంత పని చేస్తున్నాడో ఏమో కూడా అంతే పని చేసేది, వాడు ఎంత అర్న్ చేస్తున్నాడో ఏమో అంత అర్న్ చేసేది. సో కాబట్టి ఉమెన్ ఎంజాయ్డ్ ద ఈక్వల్ పవర్స్. అండ్ దిస్ మేల్ ఫోక్ హ్యాస్ టు యాక్సెప్ట్ ద డెసిషన్స్ ఆఫ్ ది ఉమెన్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ యూ ఆర్ నాట్? క్వశ్చన్ ఎవ్రీథింగ్. Everything has a reason. Okay, if I don't give the reason,
then it is not the history. History must be always backed with the evidence, must be backed with the reason. మీకు చెప్తున్న ప్రతిదీ కూడా దేనికి ఇంటర్లింక్ అయిందండి? జాగ్రఫీకి ఇంటర్లింక్ అయింది. జాగ్రఫీని బట్టి ఎకానమీ వచ్చింది, ఆ ఎకానమీ బేస్ చేసుకునే పాలిటీ వచ్చింది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఉన్నారా? ఆన్లైన్ ఉన్నారా? లేదు కదా? ఓకే ఫైన్, రేపు మీట్ అవుదాం మనం, ఓకేనా? సో ఇవాళ ఎక్కువ టైం అయిపోయింది కదా దీని ద్వారా, సో ఒక 1.5 hour చెప్పుకున్నాం. రేపు నుంచి మళ్ళీ 2 hours సెషన్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, మీకు పాసిబుల్ అవుతుందా 10 o'clock రేపు రావడం? సో ఓకే, మనం 10 o'clock నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం క్లాస్, కొంచెం త్వరగా అవుతుంది మనకు కూడా.